Zvakanaka tenderere mberi. President, I hand over the mic to you. Chisa Mbama Chisa. Chisa Changrai Chisa. Chisa MDCT Chisa. Chisa MDC Alliance Chisa. Ezoko. Makadi zenyu Harare. Chekutanga regai ndicherechedze vakuru vari pano. Zvatichaita nokuti chiitiko chedu chiri kutariswa nevanhu vamwe vari kunze kwenyika. Pane pandichambotaura nerurimi rwechirungu kuti vatinzwe, asi ndichazodzoka kururimi rwedu. Our alliance partners here present, the national chairman of the Movement for Democratic Change, General Tsao Baba Morgan Komich, our deputy national chairperson, Major General Mtsekwa, our secretary general, Madam Paulina Mpariwa, our treasurer general, Dr. Mashakada, our National Organizing Secretary Babachi Manikire and his deputy, all members of the standing committee here present, all members of the National Executive Committee of our party, all chairpersons of provinces here present, the host district of Highfield. And here I want to say, I feel very much at home. I grew up in Highfield, and I used to play football in this very pitch. I used to play football for a team called Black Strikers during the school holidays. So I feel very much at home. My father's house is in Lusaka, Highfield. The place is called Lusaka because of the number of Zambian nationals who got houses there. On the 11th of September 1999, our forebearers formalized the formation of our great movement. This was in response to the sonorous call by our helpless masses for national salvation. Our people were living in endemic and abject poverty, misery, economic deprivation, joblessness, hunger, and inequality. They were subjected to a form of dictatorship only comparable to the one suffered by the children of Israel under Pharaoh in Egypt. It is no wonder that they mobilized the three key movements of the time, the labor movement, the constitution movement, and the student movement, to provide leadership and be the vanguard of our people. As a social democratic party, the MDC was formed against a backdrop of certain indelible values, the values of freedom, justice, equality, solidarity, democracy, constitutionalism, and the respect of the rule of law. At the time of its formation, our forebearers, who included Morgan Changrai, Gibson Sibanda, Isaac Matongo, Sifas Makuyana, Gertrude Mtombeni, were all aware that the people's aspirations that had pushed them to prosecute a war of liberation had been seriously and treacherously betrayed. We therefore stated without equivocation that the MDC was formed to complete the unfinished business of the liberation struggle. Our march towards the total freedom and prosperity of our people suffered a jolt following the death of our president, Morgan Changrai, on the 14th of February in 2018. At that time, some elements from failed political experiments, as well as political rejects removed and defeated in their parties, tried to hijack our movement. They sought to posit themselves as the intellectual arm of the movement.
However, these are the very people who yesterday crafted POSA, crafted IPA, crafted the BAZ, and other obnoxious legislation consigning our people to dictatorship. As a result, our movement was thrown into turmoil and confusion. It became totally ideologyless. Through our usual resilience, however, and perseverance and tenacity, we were able to defeat these opportunists who, with the collaboration of our brothers and sisters, had tried to hijack our party. We claimed back our officials, our elected officials. We won back our headquarters, Morgan Richard Changrai House. We claimed back our money. And to complete the political route, we have at last totally regained both our name and our legacy. And we have taken our struggle back to on track. Tawina zitaredu. Our vision is to make Zimbabwe the commercial and economic hub of the African continent. It shall be a democratic and prosperous land of a happy people once more. As a pro-poor and a pro-people movement, we are devoting our time to fight against poverty and misery, unemployment, deprivation, inequality, marginalization of women, the youth, the disabled, and other vulnerable groups. We are also struggling for equal access to education and health care for our people. In the process of reclaiming the People's Party back, we had to recall certain elected officials. These officials, through external advice, had written affidavits in which they renounced their membership of our party. They had, through these conscious actions, hoped to circumvent the Supreme Court judgment that sought to return our country, our party to constitutionalism and democracy. These recalls were not wanton and sadistic as claimed by the enemies of democracy. We targeted the incompetent and the corrupt elected officials. Some of these people disappeared from the wards and the constituencies as soon as they were elected in 2018. Through their conscious acts of corruption, some of these had stolen from the poor. Therefore, these by-elections are a referendum of whether to retain incompetent and corrupt officials. We are determined to bring back positive change for the benefit of our people. This will be done through the implementation of key political, social, and economic reforms in our country. Among other things, these reforms will be attained through a process of inclusive, genuine, and unconditional dialogue. We have chosen dialogue because this is the only method that has proven through history to yield results for the benefit of our people. The war of liberation was ended with the dialogue at Lancaster House. The bloodletting in Matabeleland and the Midlands was ended with dialogue that led to the signing of the historic Unity Accord. The bloodletting following the electoral defeat of ZANU-PF in 2008 was ended with a dialogue which culminated with the signing of the global political agreement which ushered the government of national unity. The dialogue that we are going to embark will be aimed at people issues. The MDC is the MDC's social, political, and economic program will be aimed at achieving the following. I will not go into much detail about this because I will cover it elsewhere. We are determined to do the following. 1, reduction and total eradication of poverty. 2, reduction and elimination of unemployment. 3, improvement of all conditions of service of all workers in Zimbabwe, be they private sector workers or be they civil servants. And in this regard, we totally understand the conundrum that the teachers find themselves in. We understand that their conditions of service are poor. Teachers can't take their children to school, and the government must understand the plight of these people.
Therefore, we are against the harassment of our teachers. We are against the harassment of our doctors. As a Labour Party, we want conditions of service that are satisfactory, that enable these people to reproduce themselves. We also want to achieve equal access to national resources, and including land as well as the security of tenure. I want to tell you that today, President Mnangagwa was trying to hand title deeds. And again, in doing that, ZANU-PF did not acknowledge the source of this idea. The idea of title deeds for people who had landed property. That idea came from the MDC. And in particular, the idea of title deeds in Epworth came from our councillors of that time, who include Councillor Bande, who is here today. We are delighted that ZANU-PF has copied, and it has copied well. It is our idea. We don't begrudge them, because the issue of title deeds, the issue of security of tenure is for the benefit of our people. And we never fight against anything that is for the benefit of our people. We want to make sure that Zimbabweans have equal access to education. In that regard, primary education from grade 1 to grade 7 must be provided completely free. Those students who are good in class but find themselves with the parents who can't afford shall be given bursaries and scholarships to complete their education. As a Social Democratic Party, we say that every Zimbabwean, including the poor, must have equal access to medical care. Therefore, medical services must be subsidized, must be made very, very cheap. To our mothers, those who will be about to give birth, we say as the MDC that giving birth is national duty, and it must be done for completely free. During the liberation, the first Chimrenga War, men fought side by side with women. That is why you have a hero and a heroine. That's why we talk about King Lo Bengula. We talk about Queen Los K. We talk about Sekuru Kagui and Mbuya Nehanda. Many fought side by side with women. In the second Chimrenga, we saw Josiah Tongogara and his colleagues fighting side by side with women, who included Wanamaim Juru and other women combatants. We therefore believe that the time for equality of women has come. The time for equal representation for women in all decision-making positions has come. We are happy that we are the only party in this country, in this very election, which has more women than any other political party in this country. We are therefore supporting the women's quota in parliament. We are also supporting the women's quota in council. It is a time for our women to rise and shine. Our philosophy, ladies and gentlemen, is that the youth are leaders of today and not leaders of tomorrow. Therefore, we support the youth quota. The youth must have representation in parliament. They must have representation in council. They must have representation and must be given the opportunity to lead in business and all other facets of life. Their time is now. Their time is not tomorrow. Ladies and gentlemen, we want to eradicate corruption in this country. Corruption is taking away 3 billion of the poor people's money, and that corruption must be punished as ruthlessly as possible. We are against corruption.
we will deliver service in the urban areas. Now that we have gotten rid of the incompetent and the corrupt, and we are going to replace them with the competent and the uncorrupt officials. Apa ndapedza chirungu chacho. Bato redu re-MDC rakafomwa nana baba Tsvangirai, nana baba Matongo, nana baba Chimanikire vakamira apa, nana mai Mupariwa munoona vari mutende umo. Rakafomwa vachitarisa kutambura kwanga kwaita vana veZimbabwe. Zvakaonekwa kuti vana veZimbabwe vakanga vachinonga svosve nemuromo. Zvakaonekwa kuti muZimbabwe manga baita hurombo. Vana baba Tsvangirai nevamwe vavo vakafoma bato kuti tipedze hurombo ihwohwo. Hatina kufomerwa kuti tigoita mapresident kana maminista kana mameya kana maseneta. Takafomerwa kuti tigadzirise matambudziko evana veZimbabwe. Bato redu re-MDC naizvozvo richaita matanho, richatora matanho ekupedza dambudziko rehurombo. Kune vanhu munyika muno asingatozivi kuti nhasi achadyei, mangwana achadyei. Kune vanhu vasingakwanisi kuafoda 3 meals a day, kuti adye chikafu makuseni, masikati nemanheru hazvikwanisiki. Tiri kuda kuti tipedze hurombo ihwohwo. Zimbabwe must be a land of happy men and women, boys and girls. Chechipiri chatoda kugadzirisa inyaya dzemabasa. Vana vari kupedza maform 4, mauniversity, maform 6 nemacolleges, asi hakuna mabasa. Naizvozvo isu se-MDC tiri kuti vanhu vane mari dzavo vari kunze kwenyika ngavaunze mari yavo muZimbabwe. Maindustry avhurwe, migodhi ivhurwe, municipality ishande zvakanaka, uye mafarms afambe zvakanaka, masupermarket avhurwe, vana vedu vawane mabasa. We are there for full employment. Nokuti isu takabva mubato revashandi, takamiririra zvido zvevashandi. Saka tichitanga neHarare municipality, hongu ndisu tinenge taakutungamira Harare municipality, but we must never forget that it is an employer. So we want good conditions of service of all the workers of the municipalities that we run. We want every Zimbabwean kuti awane yatinoti a living wage. Maticha edu, madokta edu, manesi edu, mari dzacho dzavari kuhora havakwanisi kuti vazviriritire. Saka tiri kuti ngazvigadziriswe izvozvo. Sebato rakabva muvashandi takasiyirwa chiga ichi nababa Tsvangirai, ndo zvatichagadzirisa. Tiri kuti munhu wese weZimbabwe, zvisinei kuti uri MDC, uri ZANU-PF, uri bato ripi, une kodzero yekuwana munda muZimbabwe. Minda haizi yeZANU-PF, minda haizi yebato rimwe chete, minda ndedu tese vana veZimbabwe. Tiri ipapo, tiri kutaura zvakare kuti panobuda mikana kumigodhi uko, migodhi iyi ngaipiwewo vanhu vasiri veZANU-PF, ngaipiwewo mwana wese weZimbabwe. They must have equal access to those mines, because those mines were given to us by God, and we were created together by God, and Zimbabwe is ours together. Vabereke tiri kuti panyaya yelendi iyoyo vaMnangagwa vaita zvakanaka nhasi, waparura chirongwa chema-title deeds. Asi chirongwa chema-title deeds kupa vanhu vawana dzimba, nyangwe dziri dzimba diki kana dzakaita sei. Chirongwa ichi, pfungwa iyi yakabva kubato re-MDC richitungamirwa nababa Tsvangirai. Saka tiri kutenda kuti ZANU yakopa zvinhu zvakanaka kubva kwatiri. Saka nyaya yema-title deeds tinoitsigira. Tiri kuti vana vechikoro kubva grade 1 kusvika grade 7 ngavadzidze mahara. Kune vana vanogona muchikoro zvemandorokwati,
asi mai na baba havana chinhu, havana basa. Vana ivavo tiri kuda kuti vapiwe mabhezari, vapiwe mascholarship, vadzidziswe nehurumende, because they are a national asset. Pahurumende yatiri kuparura hakuna mwana achanzi atadza kuenda kuchikoro nemhaka yokuti vabereki varombo. Vatungamiri vamunoona ava vanotungamirira nyika ava vakafundiswa nemabhezari kumamisheni. Toda kudzosera zvinhu izvozvo pakare. Vana amai vedu vanenge Chisa Mbama Chisa, Chisa MDCT Chisa, Chisa Morgan Changrai Chisa, Rejoko, Asotwa, Asotwa, Musangano uno, Musangano ewan, Musangano wakasiwa na baba Changirai. Hatizombourengeri kuti ufe. Na izvozvo tiri kuti sekutaura kwakwa zvakaitwa nana baba Changirai, maternity leave, maternity care inofanira kunge ichigadziswa zvakanaka. Hatichadi zvatiri kunzwa mumaruzevha kunzi amai kana vakunosununguka, huya nereza yako, huya nespirit yako, huya nebucket rako, huya nekendro yako. Tiri kuti maternity inofanira kunge iri a national duty. Saka zvichaitwa mahara pahurumende yedu. Tiri kuda kuti madzimai, tiri kuda kuti madzimai vava nezvinzvimbo zvatakapromisana navo muconstitution yeZimbabwe. Muconstitution yeZimbabwe takati 50-50. I want to say 50-50 is not for decoration. Kana takutarisa vatungamiri, hatitarisi chirebvu chakoba, tinotarisa chete medulla oblongata yako. Saka tiri kutsigira zvikuru nyaya yokuti madzimai awande muparliament. Tiri kutsigira nyaya yokuti madzimai awande mucouncil. Pandakaita musangano navamunangagwa, ndakataura navo kuti amendment number 2 inotaura iyo kuti mucouncil ngamuitwe 30% makanzerazi ave vanhukadzi. Ndokubva ndati kana tichitarisa Harare zvinoreva kuti kune 48 councillors. Saka pamusoro pe48 councillors panofanira kuva nemakanzerazi 14 vanhukadzi. Saka pavanhu 14 apa tichitarisa maratio aripo 11 vanofanira kunge vachibva kuMDC Alliance. Saka toda kuti vanhu ivavo vatopinda mucouncil nhasi chaiye mangwana chaiye. Tiri kutsigira nyaya kuti madzimai apinde mucouncil nekuti kwatinogara mudzimba umu ini ndikapiwa mari kuti ndichengete. Zuva rikadoka ichipo mari iyoyo ine laki, asi amai vanochengeta handizvo. Saka tanzwa nehuori hwemukanzuru nekuti muine madzimai mashoma. Saka ngatimboisa madzimai akati wandei tione kuti mari yedu haichengeteki here. Tiri kutsigira chirongwa chekuti mayuthi edu ngavapiwe mikana yekuti kana vachida kufoma mabhizinesi avo vabatsirwe nehurumende nekupiwa maloni ekutanga mabhizinesi avo. Voitwa yatinoti business incubation, kubatsirwa nevanoti gonei kuti musete mabhizinesi enyu. Mayuthi eZimbabwe, zivai kuti zvinonzi your leaders of tomorrow hazviite. Mangwana haasviki mufunge henyu. Mukasvika mangwana ane mangwana acho, mukasvika mangwana acho ane mangwana acho. Saka mangwana haasvikiba. Mukatarisa nyika ino yakatorwa naNasiso John Rhodes, yakatorwa nePioneer Column. Vafana ivavo
vanga vane maage ma 22 ma 26 ndo vanga vakakura, yakatorwa nemayouth. Payakazorwiwa nyika ino ichinodzoswa kubva kuvapambe pfumi, yakarwiwa nemayouth mufunge. Ndokusaka vana mai mujuru vakadzoka kuhondo vari kuma 22 years. Saka nyika ino yakatorwa nemayouth. Vatora mayouth, nyika yavapo, taakuti you are leaders of tomorrow. Aiwa, kana tasvika pamuto, you are leaders of today. Mayouth tiri ipapo. Kana tichiti youth, tiri kureva munhu ane makore 35 zvichidzika. Hamungati munhu ane makore 43, ane makore 44, moti mukomana. Haazi mukomana ndi baba. Tiri mu same age group. Hongu, kune wana baba wanofunga sevacheche. Asi kana wangopfuura 35 years, waababa, wamunhu mukuru, don't take refuge in age. Wana Obama vakatonga America, vachitonga zvemandorokwati, pasina kukanganisa kwavakaita, wari wafana. Wana Macron, wari kutonga South Africa, wari kutonga France, mayouth yayo. Prime Minister weku New Zealand, muyouth. Prime Minister weku Austria, muyouth zvakare. Saka your time is now. Saka patinenge takuenda kusarudzo, tinenge tichitarisavo kuti vechidiki vapiwawo pakadii. Tiri kuda kubvisa nyaya dzeuori huri muno muZimbabwe. Tiri kuda kupanicha uori. Ini zvangu mukanditi ndaa president wenyika ino, chekutanga ndinogadzira mutemo wekuti uori unopanishwa sei. Tinopanicha uori sezvazvaitwa kune dzimwe nyika dzakapedza uoriwo. Kune makanzera atakabvisa mukanzero, kune ma-MP atakabvisa patakaita ma-recall. Hatina kuvabvisa nokuti takavenga vanhu isu. Takanyanya kutarisa zvinhu zviviri patakabvisa vanhu ivavo. Chekutanga akanga anyora nemaoko ake kuti haasisiri member ye-MDC yavatsvangirai. Saka kana usiri member ye-MDC yavatsvangirai, uine chinzvimbo chako, tinongokutaurira kuti choka ulibe kukwana. Saka ndivo vakanyora vega, vagadzirwa ma-affidavit nevakuru vavo vanga vari magweta, wana Welshman Ncube ma-professor elaw, wana Tendai Biti, wana Chamisa ma-advocate. Vakanyorera vanhu ma-affidavit zvikanzi sainai kuti handisisiri munhu we-MDC. Zvino bumbiro re-MDC rinoti ukadaro tinobva takubvisa muparamendi yedu. Saka handisu takavadzinga, ndivo vakabuda. Asi patata kubvisa paya, hatina kungobvisa chibvise-bvise. Takabvisa vanhu vasingagoni basa rehu-MP. Vanhu ivavo mukanyatsotarisa, munoona kuti after 2018 hamuna kuzombovaonazve. Asi vakuuya futi iko zvino nekuti pane sarudzo iripo. Saka takatanhaura ma-absentee MPs. Ndo zvimwe zvatakatarisa izvozvo. Number 2, takatarisa uori. Vanhu vaibira vanhu mastand. Pane mastand aifanira kupiwa Warombo, akatorwa nemamwe makanzelas. Makanzelas iwawo takavabvisa mukanzelo yedu. Ndokusaka tiri kuti pane makanzelas ari kuti vatakabvisa vacho toda kudzoka futi. Zvibvunzei, vabvunzei kuti pawakanga uri kanzela vamwe vacho 15 years, 16 years, chii chavakaita muwadi imo. Wakuya nhasi, ndinoda kugadzira mugwagwa kuGrinora, ndinoda kugadzira zvakati, ndinoda kugadzira zvakati. Wanga uri kupi? Wakuya manje takutora mwanasikana wedu anga ashaya mbereko kwemakore ese aya, wakuti ndipei humwe usiku badzi. Saka isu hatisi kuzobvuma izvo. Bvunzai ma-MP aya
arikuda kudzoka rwepiri kuti paakanga ari ma-MP chii chavakaita neconstituency development fund yavakapiwa. Vamwe vakatadza kuvaka kana kupedza library 1 zvayo. Umwe wacho akavaka library paBhawa, nanhasi library iyoyo haisati yapera. Asi unowanzwa vachiti tiri kuda kuuya kuti tigoita ma-MP nemakansela zvakare. So election iyi inyaya yekungobvudzana chete. Todzosa here vasingagoni, todzosa here vane huori. Ndo zvatakaita patakadzinga vanhu ava. Vabereki, ndichida kupedzisa hangu, ndoda kukutaurirai kuti musangano uno wakasiiwa wagadzirwa zvakanaka nababa Tsvangirai. Saka takanga tazviona pese apa kuti kune vanhu vari kupandukira vaTsvangirai, kune vanhu vari kushanda nana Gushungo, kune vanhu vasingatodi Tsvangirai. Saka takataka kurwisana nyaya yezita, nyaya yemaslogan, nyaya yemakala. Ndoda kutenda basa rakaitwa neutungamiri hwenyu. Zita redu taanaro, hapachinazve imwe political party pasi pevhu ichashandisa zita rekuti MDC. Hakuchinazve imwe political party ichashandisa chanza ichi as its symbol. Ndechedu ichi. Hakunazve imwe political party ichashandisa uniform yedu red ne white ne black ndezvedu, inhaka yedu yatakasirwa navaTsvangirai. Isu takafunga kuti ngatingogara nechanza chedu so that tisanongedze vana ambuya nechigunwe, tisanongedze madzishe nechigunwe. Mvura inonaya sei uchizvidza Mwari nekumunongedza nechigunwe? Isu patinogadzira slogan tinotanga taita tsvagurudzo. Zvino slogan yechigunwe islogan inoshandiswa negurupu rinonzi ICC riya rinocheka vanhu misoro kuEurope riya. Saka tiri kutenda kuti zvinhu zvedu zvakadzoka. Our party, our name, our legacy, our history, our names, our aims and objectives ese akadzoka. Ndiri kuda kukutendai nekuzvibata kwamakaita pacar rally yenyu. Takanga tichiita car rally yedu zvakanaka. Vamwe vakuda kuya kuzodisrupta car rally iyoyo. Tiri kuda kutaurirana nevanhu ivavo kuti please tapota isu se-MDCT, se-MDC Alliance hatidi mhirizhonga. Kana uchida kukambena wega, usadisturba vamwe, usahutira vamwe vanhu vari pameeting yavo, ita yako. Saka isu tiri kuda kuti hatisi kuzoita mhirizhonga naika, hatisi kuzorovana nevanhu. Vanhu vainyepera vanhu kuti vane vanhu, vakuzviona kuti havana vanhu, vakuda kurwa nesu tine vanhu. Saka musaenda into that temptation. Chekupedzisira, patiri kuenda pa-election apa, tiri kunohwina zvine mutsindo, musambonyeperwa imi. Tiri kunokwikwidzana nemapato atakambokunda before. Ini pano ndaitaura patatiri kugweru. Iyi nyaya iyi yakananga vaMnangagwa navaChamisa vatiri kuzokwikwidzana navo. MuZimbabwe munodiwa mutungamiri anokunda vaMnangagwa, anokunda vaChamisa nai. Saka mutungamiri iyeye anofanira kunge akambokunda vaMnangagwa, akambokunda vaChamisa pane imwe nguva.